First, we have to find very quickly another motivation, because after the game of Friday, you can understand that there's a lot of disappointment in our team. But when you are a professional player, you need to give an answer immediately after the game. So now what is done is done. Now we talk about future. We know that we will play against a very good team with some very good players. So we know that it won't be easy. But one more time, if we play like Friday, I think we can do well. But we know that this game will be difficult. Difficult because one more time, this team is a very good team, and because it's difficult to play after a game like Friday. Thank you. Karibuni kwa maswali. Coach, you have said about the last result on the CAF Confederation Cup, and you have said that we have gained some disappointment. Do you think this disappointment can lead to the bad result on tomorrow's match? Our job is to prepare the players and to accept that sometimes football is like that. You can do, because I think we did well. The players did a good game. For me, the first 15 minutes was really fantastic, because we scored two goals, and but our problem, somewhere we stopped to play. Our position on the pitch was too much down. Normally we should stay high, but after to score two goals, that's not happened, and that's maybe we didn't kill the game in this moment. But now, like I said, we are professionals, so now we know that we have a lot of games to play, and if you stay on the game of Friday with you are disappointed, you not have the good mentality, for tomorrow it will be too difficult. But that's what we said to players. What is done one more time, what is done is done. Now we should be focused on the next game, because it's a really important game, because for us, one more time, after this disappointment, if you have the chance to win, you can repeat some winning games. Yes. Coach, in these competitive games, you seems Azam in the first half you play in a high intensity, but many games at the second half seems the intensity is getting lower and lower. So can we expect any changes, or there is a problem? I can say yes and no, because you see in Ethiopia it was totally different, because our first half was not good and it was the second half who was better. So it's not for me it's not a physical problem, because we have the GPS, so we can control what the players are doing on the pitch, and that's not a problem. I think it's more a question of mental problem. When I say mental problem, it means that we don't have for the moment enough this mentality of winner, this team who can play with more confidence, who can control more the game, and so because we have young players, so somewhere it's normal they don't have this experience, and in this kind of big game, when you play CAF competition, you have a lot of pressure. Of course, it's normal. You play at home, you have your fan. You want your fan to be happy. So, but now I think with more experience, for me it's a question of experience, and to have this mentality one more time, this winner mentality. Yeah. Last question. Coach Bruno, last season was outstanding performance against Tanzania Prisons, whereby Azam won 3-0. You are going to play this season the first match at Azam Complex with a new number of players, with a big number of players. How difficult will it be to conquer the 3 points against Tanzania Prisons? On me demande comment on va. On a dit l'année passée on les a battus 3-0 et ça va être comment cette année avec le groupe de l'équipe qu'on a. Last season it's last season because we were not there here last season, so I cannot talk about the last season, and I think it's always different because I don't know exactly, but I think Tanzania Prisons, they have some new players, so maybe they will play differently. So, but it's important to have some information about the opponent, but what is more important is to be focused on our game. And I think we have a really quality in this squad
for sure. Now it's something new, it's a new project. Maybe the player need a little bit more time to understand exactly what the head coach wants. And but I'm sure that it will be better game after game. Thank you, coach. We'll switch to this moment. Okay. Na ni kocha mkuu Bruno amezungumzia maandalizi kiujumla kuelekea mchezo wa kesho na jinsi walivyojipanga. Ni sasa nizamu ya mchezaji Idris Mbombo kwa niaba ya wachezaji wenzake, wamejipanga vipi kuelekea mchezo huo? Karibu. Assalamu alaikum. Sisi kama wachezaji tushajipanga vizuri. Inaweza sema tushajipanga vizuri kisaikolojia ndio ya mechi ya kesho na Prison Leopards. Katika mchezo uliopita wa kimashindano ya CAF uliweza kupoteza. Bila unasala lakini ikapotea. Lakini kulikuwa na wingi mpana sana wa mashabiki. Mashabiki wao wamefeel disappointed. Nafikiri labda ni kitu gani hasa ambacho nyinyi kama wachezaji mnawaahidi mashabiki kuelekea mchezo wa kesho? Kuongea swala la mechi iliyopita ya kimataifa, nimezani mechi ile kwenye sisi wachezaji na sisi tuko disappointed kwa ile mechi. Ile mechi shapita, sisi hapa tunaangalia ligi hii, tuna mechi kesho, tufanye vizuri na sisi pia wachezaji tunakiwa kama mashabiki wetu wanaumia kutokea ile result ile. Hapa tuna focus yetu kwenye ligi, tuendelee, maisha imeendelea, tufanye vizuri. Asante. Kuna mwingine swali? Amna. Asante sana, natakia maandalizi mema mchezo. Kocha, wish all the best. Ni awamu ya kwanza. Mkuu wa chuo kipya cha kisasa cha utangazaji na uandishi wa habari Ujiji Broadcasting Academy UBA kilichopo Kigoma mjini anawatangazia nafasi za masomo kwa kozi ya utangazaji wa radio na televisheni kwa ngazi ya certificate na diploma kwa mwaka wa masomo utakaoanza mwezi Septemba mwaka huu. Sifa za kujiunga: uwe umemaliza kidato cha 4 na kupata ufaulu wa angalau D4 katika masomo yote isipokuwa masomo ya dini. Ada ni shilingi 87,500 tu kwa mwezi. Pia chuo kinatoa masomo ya muda mfupi kwa kozi kadhaa zikiwamo lugha ya Kiingereza, graphics and design, photojournalism and camera operation, video production, computer application, film production, full DJ, online and social media production, master of ceremony yani MC. Sifa kwa kozi fupi ni kwa yeyote aliyemaliza kidato cha 4. Chuo kitafunguliwa tarehe mosi Septemba 2023 na mafunzo ya kompyuta na Kiingereza ni bure kwa watakaochukua fomu mapema. Pia chuo kinatoa huduma ya hostel bure kwa muda wote. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni kwa gharama ya shilingi 15,000 tu. Chuo kipo Kigoma mjini kwenye jengo la shirika la nyumba NHC zilipo benki za NMB na Exim ghorofa ya 3. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0676866818 au 0758495726. Ujiji Broadcasting Academy, excellence is our signature. Jamani, mimi naitwa Chama Cletus Chota aka Triple C au Mwamba wa Rusaka, na mshauri wote kuhusu mambo ya mpira, fuatilia Mpenja TV au kusubscribe YouTube Mpenja TV. Safi sana. Unajiuliza namna gani utapata taarifa za michezo zenye uhakika kwa timu zipendazo? Ni rahisi sana. Mpenja TV ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa kutoka kwenye maeneo mbalimbali. Mashabiki, wachezaji, viongozi wa michezo, hapa ndio kwao. Sasa tembelea chaneli yetu ya YouTube kupitia simu yako au laptop, andika Mpenja TV, ukutana na taarifa kibao za uhakika, kisha bofya subscribe uwe mwanafamilia na bofya alama ya kengele upate taarifa kila inapoingia. Na pia fuatilia updates za taarifa zetu kupitia Instagram kwa kuandika Mpenja TV_. Mpenja TV, tunazungumza michezo.